Good morning, students. Today we are going to see the unit 3. In unit 3, the first topic, or unit 4, the first topic is climatic changes. This topic Murali sir has left over. This topic he has not touched, and this I am going to deal with. So in the last classes we have seen bio-desulfurization, bio-delignification and phytoremediation. Today's topic is climatic changes. What are climatic changes? Climatic changes means the change in climate in a particular area, or the change of weather in a particular area is known as climatic changes. How they are caused? The change in the climate can be observed in many forms like temperature. Rise in temperature or fall in temperature. Temperature ఎక్కువన్నా ఉండొచ్చు, తక్కువన్నా ఉండొచ్చు. That is high temperatures more than 50 or low temperatures below 0 degrees centigrade. They are extreme temperatures. Next one is these climatic changes, they are nothing but it may rain through many days, it will rain. Example is Chirapunji in your Assam or Meghalaya, Chirapunji. Throughout the year it will be raining. That means high amount of rainfall is observed. Or in some areas like some continents like Africa, there the temperatures are very high, so that leads to drought conditions in that particular area. అంటే ఏంటి, అక్కడ కరువు కాటకాలు ఉండి ఎక్కువ పంటలు పండవు, ఏం పండవు, వాళ్ళు బక్క చిక్కిపోయి తిండి లేకుండా ఉంటారు. All these are climatic changes. So the climatic changes of a season varies in a particular region. Next, the average of such conditions in a long period is called climatic change, and this change is observed by means of rainfall, temperature or drought conditions or dry conditions in that particular area. Next, causes of climatic changes. How these are caused and what is the reason for the causing of this one. First one is your presence of greenhouse gases. What are greenhouse gases? We will see in detail what are greenhouse gases. Today's topic is that only, greenhouse effect. So the presence of greenhouse gases in the environment will lead to climatic changes. Next, second one, most important, deforestation. That is, deforestation means the forests are cutting, we are cutting the trees. Third one is global warming. Okay, third one is global warming, and the fourth reason is depletion of ozone layer. That is, a hole in the O3 layer gets damaged, ozone layer gets damaged. These are the most important 4 reasons for the climatic changes. First one is presence of greenhouse gases in the environment. Second one is global warming. Third one is deforestation, and the fourth one is depletion in the ozone layer, or ozone layer gets damaged. These are the 4 things which lead to climatic changes in a particular region, that is, weather changes can be observed. Next, what are the effects of climatic changes? The effects of climatic changes are because of the presence of greenhouse gases and global warming, that leads to health hazards in the humans. Diseases are caused in our human body. Second one is they will lead to flooding. Polar ice caps will melt and the ocean level, sea level and the ocean level increases. When it increases, that leads to flooding in the low-lying areas. In the low-lying areas of the world, it will be regularly showing floods, tsunami, floods, hurricanes, cyclones, all these are observed in such areas. Next one is due to high rainfall, the plants will decay. Next one, due to drought conditions, the yield of the crop is reduced. Okay, due to yield of the crop is reduced. Next is the winds and ocean currents will be discontinuous. అంటే ఏంటి, సముద్రం మీద వచ్చే గాలులు అవన్నీ కూడా డిస్కంటిన్యూస్గా ఉంటాయి, ఒకరోజు చాలా ఎక్కువ వస్తాయి, ఒకరోజు తక్కువ వస్తాయి. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ది హైడ్రలాజికల్ సైకిల్ may get upset leading to floods and drought. అంటే ఏంటి, వాటర్ సైకిల్ may be disturbed. Next one is the migration of animals and birds and humans take place.
ఎందుకు మైగ్రేషన్ ఎందుకైతుంది? ఒక ఏరియాలో డ్రాట్ ఉంది ఎక్కువ, అంటే కరువు కాటకాలు ఉన్నాయి, తినడానికి తిండి లేదు. ఏం చేస్తారు వాళ్ళందరూ? ఫ్రమ్ దట్ లొకేషన్ దే విల్ బి మైగ్రేటింగ్ టు అదర్ ప్లేసెస్. దట్ మీన్స్ ది మైగ్రేషన్ ఆఫ్ యానిమల్స్, బర్డ్స్ అండ్ హ్యూమన్స్ టేక్ ప్లేస్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ క్లైమాటిక్ చేంజెస్. సో వెన్ ది పాపులేషన్ ఈజ్ ఏమవుతుంది? మైగ్రేట్ అయితే ఏం నష్టము అంటే దట్ ఏరియా విల్ బి బ్యారెన్. అంటే ఏంటి? మనుషులు ఉంటేనే పంటలు పండుతాయి, యానిమల్స్ ఉంటేనే గడ్డి ఏమైనా తిని చెట్లు ఉంటాయి, తర్వాత నెక్స్ట్ బర్డ్స్ ఉంటే అవి తిని ఎక్కడో ఒక ఫ్రూట్ తిని ఒక సీడ్ పడితే దాని నుంచి చెట్లు వస్తాయి. ఇట్లాంటి సైకిల్ అంతా కంటిన్యూస్ సైకిల్ డిస్టర్బ్ అయిపోయి దట్ ఏరియా విల్ బికమ్ బ్యారెన్ ల్యాండ్. అంటే మొత్తము అది మోడు బారిపోయినట్టు అయిపోయి ఆ ల్యాండ్ అంతా మనకి పనికి రాకుండా అయిపోయినట్టు అయిపోతుంది ఆ ప్లేస్ అంతా. ఎందుకంటే వెన్ దేర్ ఆర్ నో లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఇన్ దట్ ఏరియా ది ఎంటైర్ సైకిల్ విల్ గెట్స్ డిస్టర్బ్డ్ అండ్ దట్ లీడ్స్ టు climatic changes in that particular area. And sometimes these climatic changes are that much extreme that when all the living organisms are migrating except plants from that particular area, that area will become very very dry and it won't be suitable for the living of any type of living organism. Barren land అయిపోతుంది. This is about your climatic changes. Now let us see what is greenhouse gases. What are greenhouse gases? See here, in this greenhouse gases, this is known as greenhouse effect also. In this what happens is, suppose this is your sun and this is your earth. From the sun the rays are falling on the earth. See here, the rays of sun are falling on the earth. When they fall on the earth, the earth will get heated, and once it gets heated, the radiations, incoming radiations are equal to the outgoing radiations. Ante enti, when the rays come and touch the earth, the same radiations will be again moved back towards the atmosphere. అంటే ఏంటి? ఎర్త్ మీదకి వచ్చి పడ్డ లైట్ రేస్ అన్నీ దే గెట్ అగైన్ రేడియేటెడ్ ఇంటూ ది అవుట్ సైడ్ ఎన్విరాన్మెంట్. అండ్ దిస్ ఈజ్ when this is occurring, అంటే ఏంటి? when the incoming rays is equal, that is incoming rays is equal to outgoing rays, that is radiations, incoming sun radiations is equal to outgoing sun's radiations, then it is known as, that is the environment is completely clean and it is pollution free. Next is here greenhouse gases are absent. ఇప్పుడు ఇట్లా ఉంటే కనుక ఇన్కమింగ్ రేస్ ఎన్ని వస్తున్నాయో అవుట్ గోయింగ్ రేస్ అంతే రేంజ్లో రేడియేషన్స్ వెనక్కి వెళ్ళిపోతాయి కనుక అట్మాస్ఫియర్లోకి, అప్పుడు పొల్యూషన్ ఏం లేనట్టు, ఆ ఎన్విరాన్మెంట్లో గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ లేనట్టు, ది పొల్యూషన్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ ఫ్రీ. దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ యువర్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్. నెక్స్ట్ వన్, సపోజ్ ది ఇన్కమింగ్ రేస్ ఆర్ దేర్. See here, these are the rays that are coming onto the earth. ఇక్కడ నుంచి సన్ నుంచి ఎర్త్కి వస్తున్నాయి. When the rays are falling, some of the radiations are absorbed by the gases in the atmosphere and only few rays are moving back. ఇక్కడ చూడండి, 4 రేస్ బయటకు వస్తుంటే ఎర్త్ మీద పడుతుంటే 2 రేస్ బయటికి వెళ్ళిపోతున్నాయి, మిగతా 2 అబ్జార్బ్డ్ బై ది ఎన్విరాన్మెంట్, ద గ్యాసెస్ దట్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ది ఎన్విరాన్మెంట్. Then that leads to the environmental pollution, and this is known as greenhouse effect. This is known as greenhouse effect. That means the incoming radiations are not equal to that of the outgoing radiations, where the gases are absorbed by the atmosphere and the radiations are absorbed by the gases of the atmosphere. Immediately what happens? The earth gets heated up. That means the sun's rays are caught by the atmosphere of the earth, so that some of the rays are present absorbed by the gases that are surrounding the earth. Only few radiations are moving back into the outside, into the space. This is known as greenhouse effect, and the gases that absorb the sun's radiations and not allowing them to move out of the outgoing radiations, completely outgoing radiations are not allowed to move from the earth. Some of the radiations are absorbed by the gases, and those gases are known as greenhouse gases. Because of these greenhouse gases, the environment gets heated up, and once the environment gets heated up, that is also known as global warming. That means, see here, global warming and greenhouse effect, they are one and the same only.
దానికి ఏమి సెపరేట్గా రాక్కర్లేదు, ఇది చదువుకుంటే అది, అది చదువుకుంటే ఇది వచ్చినట్టే. నౌ దీస్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ దే విల్ అబ్జార్బ్. దెన్ వాట్ ఆర్ ది గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్? దే ఆర్ కార్బన్ డయాక్సైడ్, మీథేన్, carbon monoxide, sulfur dioxide, ozone, nitrous oxide, all these are your greenhouse gases. Then what happens when greenhouse gases are released or present in the atmosphere? They will lead to, first one is air pollution, second one they lead to global warming, third one due to global warming the polar ice caps will melt and it will lead to increasing the sea level and ocean level. Fourth point, these, because of these greenhouse gases or greenhouse effect, it will be regularly flooding in the low lying areas. Next one, it will reduce the crop yield. Next, these cause drought condition in certain areas. These are the different things that are occurring because of the presence of greenhouse gases, and finally the greenhouse gases, presence of greenhouse gases leads to climatic changes in a particular region. Now coming to this, see here, carbon dioxide is 55% of carbon dioxide will lead to greenhouse, it is the greenhouse gas that is present, and methane is 15% of methane is present in the atmosphere, and next is your nitrous oxide is 6% of nitrous oxide. Next, carbon monoxide and ozone, they are very very least 2% each, and next sulfur dioxide is also 1%, and most important is chlorofluorocarbon, CFC. These are 16%. Chlorofluorocarbons ఇంకా 16 కూడా కాదు, they are 17% of chlorofluorocarbons. They are nothing but the presence of these will cause greenhouse effect. These are called greenhouse gases. Next one is the presence of water vapor in the environment. మొత్తం కనుక ఎన్విరాన్మెంట్లో కనుక వాటర్ వేపర్ మాయిశ్చర్ ఉంటే, in association, that is the presence of water vapor in the environment in association with greenhouse gases leads to global warming. ఏమైతుంది, greenhouse gases plus moisture will lead to global warming. The presence of greenhouse gases in association with water vapor, or the water vapor in the atmosphere in association with the greenhouse gases is known as leads to global warming. అంటే గ్రీన్ హౌసెస్ గాసెస్కి వాటర్ కలిస్తే దట్ బికమ్స్ గ్రీన్, దిస్ వన్. ఇప్పుడు చూడండి, దీనికి వాటర్ కలిసింది, ఇట్ బికమ్స్ H2SO4. ఇక్కడ దీనికి వాటర్ కలిసింది, ఇట్ బికమ్స్ HNO3. గ్లోబల్ వార్మింగ్ చూడండి, ఇట్ లీడ్స్ టు గ్లోబల్ వార్మింగ్. నౌ కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ వన్, దట్ ఈస్ సోర్సెస్ ఆఫ్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్, ఫ్రమ్ వేర్ వీఆర్ గెటింగ్ ఆల్ దీస్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ కార్బన్ డయాక్సైడ్. కార్బన్ డయాక్సైడ్ వీఆర్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ కంబషన్ ఆఫ్ కోల్, ఫాసిల్ ఫ్యూయల్ లైక్ కోల్. అంటే ఏంటి, కోల్ని మనం తీసుకొని బర్న్ చేస్తే కనుక వీల్ గెట్ దీస్. నాట్ ఓన్లీ దట్, వెన్ యూ బర్న్ ది వుడ్ ఆల్సో, that is forest wood plants, when wood is burnt for cooking purpose, then that will also lead to carbon dioxide emission into the environment. Next is coming to the next one is carbon dioxide is also emitted by the industries also. Many of the industries, they will be releasing carbon dioxide. Next, when you burn wood, you will get carbon dioxide. When you burn coal, that will be also leading to the emission of carbon dioxide into the environment. Next, methane. From methane, from where we are getting methane is especially we are getting methane by burning the fossil fuel, like your, when you are producing biogas, in the biogas plants methane gas is produced. That is the step, last step of the ending step of biogas is methanogenesis, that is production of methane. There azotobacter, that is a methanogenic bacteria, will be participating in that. So the acidomethanogen is participating in methanogenesis, that leads to the production of, genesis means production, methano, that is methane is produced. So methane is produced in the biogas plants and that is emitted into the environment. Not only that, when you burn coal, gas, petrol, that means when you drive a vehicle, from that gas, petrol, and next is your diesel, బర్నింగ్ ఆఫ్ బయోమాస్, అంటే ఏంటి, మన చెట్లు ఏదన్నా కనుక ఇంట్లో ఉన్న చెత్త, ఎండిపోయిన ఆకులు, ఇట్లాంటివన్నీ తీసుకొచ్చి వెన్ యూ బర్న్ దెమ్, ఫ్రమ్ దెమ్ యూ విల్ గెట్ మీథేన్ గ్యాస్ అలాంగ్ విత్ కార్బన్ డయాక్సైడ్. కమింగ్ టు ది కార్బన్ మోనాక్సైడ్. Carbon monoxide is produced from the fossil fuels.
అంటే when you combustion of coal, that is burning of coal. Next, not only that, your from the vehicles also, especially from your two-wheelers and four-wheelers, autos, next buses, from all these vehicles which are using diesel and petrol as a fuel, from them carbon monoxide is regularly released throughout the world into the atmosphere environment. And this carbon monoxide is also produced from the industries and also by burning the fossil fuel like coal, wood, and also the బయోలాజికల్ బయోమాస్, దట్ ఈజ్ ఏదైనా చనిపోయిన వాళ్ళని కాల్చినా, ఏదైనా ఎండిపోయిన ఆకులు కాల్చినా, చనిపోయిన యానిమల్ నుంచి అయినా, వేటి నుంచి అయినా కార్బన్ మోనాక్సైడ్ రిలీజ్ అవుతుంది. కానీ కార్బన్ మోనాక్సైడ్కి హయ్యెస్ట్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ రిలీజింగ్ ఆర్ ఎమిషన్ ఆఫ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఈజ్ ఫ్రమ్ వెహికల్స్, మన బండ్ల నుంచి వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఈజ్ కమింగ్ టు ది నైట్రస్ ఆక్సైడ్. ఎక్కడుంది అది? NO2. నైట్రస్ ఆక్సైడ్, దట్ ఈజ్ దిస్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్ ఈజ్ ఎమిటెడ్ ఫ్రమ్ ది ఫర్టిలైజర్ ఫ్యాక్టరీస్, from the fertilizer, synthetic or artificial fertilizer industries, this nitrous oxide is released. And not only that, when you go for combustion of fossil fuels like coal, when you burn coal also, nitrous oxide is released into the environment. Next, coming to the ozone. When you regularly use your vehicles and when you are regularly emitting carbon dioxide, methane, carbon monoxide, sulfur dioxide, nitrous oxide, when all these are released, then in the ozone layer a hole will be occurring in the ozone layer and the ozone layer gets depleted. అంటే ఇట్లా కామ్గా ఒక బ్లాంకెట్ లాగా ఉన్న ఓజోన్ లేయర్ ఇలా చిరిగినట్టు అయ్యి హోల్ అవుతుంది దానిలో. ఫ్రమ్ దిస్ హోల్ ఇట్ విల్ అలౌ ది UV radiations to directly fall from sun to earth. When UV rays fall on our body, immediately they cause sunburn on your body, skin will become tanning of skin. Next, that slowly this when you are regularly exposed to UV radiations, that may lead to skin cancers also. So this is a depletion of ozone layer is taking place. Next one is your sulfur dioxide. Sulfur dioxide is released from the smelters and dye industries, అంటే ఏంటి మనకి రంగులు తయారు చేసే ఇండస్ట్రీస్ నుంచి, టెక్స్టైల్ మిల్స్ నుంచి. నెక్స్ట్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ది స్మెల్టర్స్, దిస్ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ ఈజ్ రిలీజ్డ్ ఇన్ టు ది ఎన్విరాన్మెంట్. నెక్స్ట్ అదే కాకుండా ట్యానరీ ఇండస్ట్రీస్ నుంచి కూడా ఎక్కడ మనకి అంటే చూడండి, మనకి ఆగ్రా దగ్గర తాజ్మహల్ ఉంది కదా, తాజ్మహల్ ఆగ్రాలో చాలా ట్యానరీ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి, అంటే తోళ్ల ఫ్యాక్టరీలు. ఆ తోళ్ల ఫ్యాక్టరీల నుంచి మనకి లెదర్ బ్యాగ్స్, లెదర్ జాకెట్స్, లెదర్ గ్లోవ్స్ ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? లెదర్ షూ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఫ్రమ్ ది ట్యానరీ ఇండస్ట్రీ, తోళ్ల ఫ్యాక్టరీ నుంచి. దే విల్ బి రిలీజింగ్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ అండ్ దిస్ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ ఈజ్ కాజింగ్ చేంజ్ ఇన్ ది కలర్ ఆఫ్ తాజ్మహల్. తెల్లగా ఉండే మార్బుల్తో తయారైన తాజ్మహల్ కలర్ చేంజ్ అయిపోతుంది బికాస్ ఆఫ్ దిస్ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ ఎమిషన్ ఇన్ ది ఫ్రమ్ ది ట్యానరీ ఇండస్ట్రీ ఆఫ్ present in nearby Agra and around Agra and inside the in Agra. Next is coming to the CFC, that is chlorofluorocarbons. Chlorofluorocarbons, these are the chemicals that are released, emitted from into the environment on a regular basis from the household things, equipment. That is, what are from the household appliances, that is your AC, refrigerator. చూడండి, మనం ఇంట్లో యూజ్ చేసే ఏసీల నుంచి, తర్వాత ఫ్రిడ్జ్ల నుంచి. నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ ది సాల్వెంట్స్, ఏరోసోల్స్. నెక్స్ట్ ఈజ్ ఫోమ్ ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్. అంటే ఏంటి, మనకి చిన్న చిన్న బబుల్స్ లాగా ఉన్న ఒక ప్లాస్టిక్ షీట్ లోపల మనకి ల్యాప్టాప్ కొంటే చిన్న చిన్న బబుల్స్ ఉన్న ఒక కవర్లో పెట్టిస్తాడు, ల్యాప్టాప్కి దెబ్బ తగలకుండా. ఒక సెల్ ఫోన్ కొంటే అలానే ఇస్తాడు, క్యాలిక్యులేటర్ కొంటే అలానే ఇస్తాడు, టీవీ కొంటే టీవీ పైన మొత్తం ఒక ప్లాస్టిక్ది బబుల్స్ ఉన్న రేపర్ చుడతాడు. అదంతా ఏంటంటే ఫోమ్ ప్యాకేజింగ్ అంటారు. దట్ ఫోమ్ ప్యాకేజింగ్ ఈజ్ ఆల్సో ఫుల్ ఆఫ్ chlorofluorocarbons. And these chlorofluorocarbons, they are very, very dangerous, just like we are keeping a time bomb in our house itself. మన ఇంట్లోనే ఒక ఆటం బాంబు పెట్టుకున్నట్టు. These chlorofluorocarbons, they are also released into the environment, and these are the sources of your chlorofluorocarbon, of your greenhouse gases. ఇవి టైప్స్ ఆఫ్ గ్రీన్హౌస్ గ్యాసెస్ అండ్ సోర్సెస్ ఎక్కడెక్కడి నుంచి వస్తున్నాయో చెప్పాను నేను. నౌ కమింగ్ టు ది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ గ్రీన్హౌస్ గ్యాసెస్, వాట్ దే విల్ డూ, వీటి పని ఏం చేస్తాయి. నౌ దే విల్, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ దే విల్ ఇంక్రీజ్ ది టెంపరేచర్. గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఎఫెక్ట్ ఏంటి? సీ హియర్. Effect of greenhouse gases or effects of greenhouse gases. First one is
increasing temperature, increasing of temperature. What they will do is the increase in temperature. What they will do is when these chemicals are released, as they absorb the sun's radiations, అంటే సన్ నుంచి వచ్చే అన్ని రేట్స్ని వెనక్కి మళ్ళీ అలానే పంపించకుండా కొన్ని రేడియేషన్స్ని మన గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ క్యాప్చర్ చేసి పెట్టుకుంటాయి, వాటిని అబ్జార్బ్ చేసి పెట్టుకుంటాయి. దాంతో ది ఎన్విరాన్మెంట్ గెట్స్ హీటెడ్ అప్. దట్ మీన్స్ దిస్ లీడ్స్ టు ది ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ ది టెంపరేచర్ ఆన్ ది ఎర్త్. when temperature is increasing slowly, 0.3 degrees per decade will be seen. అంటే 10 ఇయర్స్కి ఒకసారి 0.3 డిగ్రీస్ సెంటీగ్రేడ్ టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది అంటున్నారు. ఇది ఓల్డ్ కాన్సెప్ట్. ఇప్పుడు నేను అనుకుంటా 3 degrees per year పెరుగుతూ ఉండొచ్చు, లేదా 1 degree per hour, 0.3 degrees per year అయ్యి ఉండొచ్చు. అంటే ఏంటి? ది టెంపరేచర్ విల్ ఇంక్రీజ్, దట్ విల్ లీడ్ టు గ్లోబల్ వార్మింగ్ అండ్ వార్మింగ్ ఆఫ్ ది ఎర్త్. కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ చేంజ్ ఇన్ సీ లెవెల్. Coming to the next one is change in sea level. Due to the heating of the earth, the polar ice cap, Himalayas and the poles, they get melted, and that due to that melting, everything will enter into the rivers and seas and oceans. When water enters into the sea and ocean on a regular basis, because of the warming of the earth, global warming of the earth, immediately the sea level and the ocean level will increase, change in sea level. And that will increase how means 20 centimeters per year. సీ లెవెల్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే మన పెద్ద స్కేల్ అంతా 20 centimeters per year ది సీ లెవెల్ విల్ ఇంక్రీజింగ్. వెన్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్, దట్ విల్ లీడ్స్ టు ఫ్లడ్స్ ఇన్ ది లో లయింగ్ ఏరియాస్. అండ్ వెన్ దట్ ఈస్ ఇన్ 100 years we have seen a large amount of rise in the high rise in the sea level and ocean level. Because of that reason only, the flooding in the low lying areas will be seen. మనకి వరంగల్లో ఇదివరకు ఫ్లడ్స్ తెలియవు, ఇప్పుడు రోడ్ల మీదే బోట్స్ తిరుగుతున్నాయి. వర్షాకాలం వస్తే ఎక్కడికక్కడ కట్టేసి వాటికి వాటర్ వెళ్ళడానికి దారి లేకుండా చేశారు. దాంతో నయీం నగర్ ఆ ఏరియా అంతా వాటర్ నిండిపోయి వాటిలోంచి మనకి బోట్స్ వెళ్ళి రక్షిస్తున్నారు వాళ్ళని. మొత్తము ఏంటి అపార్ట్మెంట్స్ సెల్లార్స్ అంతా కూడా వాటర్తో నిండిపోయి కార్లు అవన్నీ కూడా పాడైపోతున్నాయి. ఎందుకు ఇదివరకు లేదు, ఇప్పుడు ఎందుకు పెరుగుతోంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ ది క్లైమాటిక్ చేంజెస్. కమింగ్ టు ది థర్డ్ వన్ ఈజ్ వాటర్ ఇంబ్యాలెన్స్. See here, third one is water imbalance. That is due to rise in temperature, water availability decreases on earth, and this may lead to water crisis. Ante emaitundi, due to high temperature the water gets evaporated from these lakes, ponds, streams, rivers, ocean, sea and ocean. From all these water resources, the water gets evaporated because of the high temperature on the environment, on the earth. Because of the high temperature in the atmosphere, the water will be evaporated, and that leads to water crisis on the earth. Ante enti mottam anni endipoyinattu ayipotayi, water bodies anni, water resources anni మొత్తం ఎండిపోతాయి. ఎందుకు అంటే వాటర్ లేకుండా అయిపోతుంది, అంటే డ్రై అయిపోతాయి. దిస్ ఈజ్ కాజ్డ్ బికాస్ ఆఫ్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్. నెక్స్ట్ ఈజ్ క్రాప్ ఈల్డ్. క్రాప్ ఈల్డ్ డిక్రీజ్డ్. ఎందుకు? వెన్ దెర్ ఈజ్ నో వాటర్, ది క్రాప్స్ విల్ డ్రై and the yield of the crop will be decreased. Because of the temperature rise, the agricultural production will be decreased because there is no water on the earth. అట్మాస్ఫియర్లో కూడా వాటర్ లేదు. నెక్స్ట్ ఈజ్ యువర్ ఎకోసిస్టమ్. ఫిఫ్త్ వన్ ఈజ్ యువర్ ఎకోసిస్టమ్. What is ecosystem? In this ecosystem, what happens is the existence of living organisms may have a drastic change. They will be having an imbalance in the ecosystem. అంటే ఏంటి? కొన్ని యానిమల్స్ తట్టుకొని బతకగలుగుతాయి, కొన్ని యానిమల్స్ చనిపోతాయి. చనిపోయిన యానిమల్స్ ఎక్స్టింక్ట్ అయిపోయి మళ్ళీ ఇంకా అలాంటి యానిమల్ని మనం చూడము. నాట్ ఓన్లీ దట్, some animals may migrate from one location to another location, sometimes from one continent to another continent. The migration of the animals will be taking place, migration of animals, birds. Not only that, humans will be migrating from one continent to another continent because of there is a dearth of water and crop yield, so that the ecosystem becomes imbalanced.
that is all the living organisms which are confined to a particular area, they will be migrating or they will be killed or they will be migrating from one continent to another continent, and this entire continent, it shows ecological imbalance or ecosystem imbalance. Next is coming to the sixth one is human health. What is human health? That means because of this climatic changes, there will be a risk or spreading of diseases like malaria, filariasis, cholera, next dengue fever. All these changes because of the greenhouse gases, many health hazards, that is diseases, are observed in the human beings because of these greenhouse gases. Next is coming to the seventh one, that is with this we will be completing our effects of greenhouse gases. Now, how to control the greenhouse gases? మరి ఇవన్నీ చెప్పుకున్నా ఇంత కష్టాలు ఉన్నాయి, మరి దెన్ హౌ టు కంట్రోల్ ది గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్? ది కంట్రోలింగ్ ఆఫ్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఈజ్, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ renewable form of energy. See here, controlling measures of greenhouse gases or preventive measures of greenhouse gases. How to prevent these greenhouse gases? First one is renewable form of energy. What is renewable form of energy? You have to depend on the renewable sources of energy which are not limited, which are unlimited, which can be regrown, regenerated, and they do not cause any type of environmental pollution. Like you have to depend on the solar energy, tidal energy, wind energy, etc. Next, coming to the second one is reforestation. What is reforestation? You have to plant trees. You have to plant the trees so that the forests can be grown. When forests are grown, they will balance the ecosystem. That is, they will be helping in releasing the oxygen, exhaling the oxygen, inhaling carbon dioxide, undergoing photosynthesis, absorption of some metals from the soil. They will stop the soil erosion. Next, they will cool the environment. Enduku Amazon forest is the lungs of the world అంటారు దాన్ని. అమెజాన్ ఫారెస్ట్ ఏమంటారు? లంగ్ ఆఫ్ ది వరల్డ్, లంగ్స్ ఆఫ్ ది వరల్డ్. ఎందుకు అంటే అంత ఫారెస్ట్ ఉండడం వల్ల వాటి నుంచి అంత ఆక్సిజన్ రిలీజ్ అవుతుంది కాబట్టి దే ఆర్ ది లంగ్స్ ఆఫ్ ది వరల్డ్. అట్లాంటి అమెజాన్ ఫారెస్ట్లో కొన్ని మంత్స్ బ్యాక్ మొత్తం మంటలు అంటుకుపోయి సగం ఫారెస్ట్ కాలిపోయింది. అంటే ఏంటి? లంగ్స్ డ్యామేజ్ అయినట్టు లెక్క. నెక్స్ట్ ఈజ్ కమింగ్ టు ది ఎనర్జీ ఎఫిషియంట్ ఇండస్ట్రీస్. దట్ ఈజ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ efficient industries. What are energy efficient industries? That is, industries with low energy consumption should be encouraged. అంటే ఏంటి? మన సోలార్ ఎనర్జీ యూజ్ చేసుకొని ఏదైనా ఇండస్ట్రీస్ డెవలప్ అయ్యేటట్టు చేయాలంటే కోల్ యూజ్ చేయొద్దు, ఆయిల్, పెట్రోల్, న్యాచురల్ గ్యాస్ ఇవేమీ యూజ్ చేయకుండా ఓన్లీ సోలార్ ప్యానల్స్ పెట్టుకొని సోలార్ ఎనర్జీ తోటి they have to produce the products in the industries. First one. Second one is, if they are using the energy like coal, petrol, diesel, etc., or oil or natural gas, they have to use very low amount of it and they have to produce the product from the industries. That means they should not use the non-renewable energy resources. Second one, if they are using, they have to use in lower quantities only. Next one is, fourth one is your nuclear power. You have to depend on nuclear power industries, that is cost efficient nuclear power industries should be developed in the world so that the nuclear power is useful for running the industries. Second one, the most important thing in nuclear power is, when the nuclear radioactive elements are used, these nuclear emissions should be slowly disposed. అంటే ఏంటి? చాలా జాగ్రత్తగా కేర్ఫుల్లీ యూ హ్యావ్ టు డిస్పోజ్ ది న్యూక్లియర్ మెటీరియల్ ఇన్ టు ది ఎర్త్. యూ షుడ్ బి వెరీ సేఫ్లీ అండ్ కేర్ఫుల్లీ యూ హ్యావ్ టు డిస్పోజ్ ది న్యూక్లియర్ వేస్ట్ సో దట్ the nuclear power will be helpful to us to install such industries. Solar energy should be used by the nuclear power plants. Next is coming to the minimal usage of CFC.
This is the fifth and most important one, minimum usage of CFC, that is chlorofluorocarbons. When you are using lesser amounts of chlorofluorocarbons should be emitted, should be released into the environment. అంటే ఏంటి, అవసరమైతేనే ఏసీ వేసుకోవాలి, లేకపోతే ఏసీ వేసుకోవద్దు. ఈ అవే కాకుండా ఏసీలు, కూలర్స్, అవన్నీ రిఫ్రిజిరేటర్స్, టీవీ ఇవన్నీ తయారు చేసే ఇండస్ట్రీస్ నుంచి కూడా క్లోరోఫ్లోరోకార్బన్స్ రిలీజ్ అవుతాయి. అవన్నీ మనం స్టాప్ చేయలేము. మన ఇంట్లో అనుకోండి, అవసరమైనప్పుడే టీవీ ఆన్ చేయాలి, లేనప్పుడు టీవీ ఆన్ చేయొద్దు. ఫ్రిడ్జ్ అంటే ఆపలేము. మనం ఒక 1 month ఊరు వెళ్తున్నాము, లేకపోతే ఏదైనా స్టేట్స్కి వెళ్తున్నాము, ఫ్రిడ్జ్ ఆపేసి వెళ్ళాలి. ఎందుకు, ఏమవుతుంది, అందులో పచ్చళ్ళు ఏవో పాడైపోతాయని చెప్పి ఫ్రిడ్జ్ ఆన్ చేసి వెళ్ళొద్దు. అంటే మనము రిస్క్లో ఉంటాం కాబట్టి మనము ఎంత వీలైతే అంత తక్కువ యూజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఈజ్ ఏసీ ఉంది, ఎప్పుడైతే వేడిగా ఉందో ఆ టైంలోనే ఏసీ వేసుకొని కాసేపు వేసుకొని ఆపేసి చల్లదనం చూసుకోవాలి. అంతకన్నా దాన్ని వేడెక్కకుండా సిఎఫ్సీలని రిలీజ్ చేయకుండా కాపాడుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ యువర్ క్లైమాటిక్ చేంజెస్ అండ్ యువర్ greenhouse effect. And continuation to this greenhouse effect is your global warming. What is global warming? Global warming is an international issue. It should be immediately, we have to immediately clarify that, or immediately we have to get rid of that global warming. And this global warming is nothing but greenhouse gases will be released, so that this one. Second one is polar ice caps melts, the earth will be heated. Next, the polar ice caps will be melted and the water will be releasing and leading to floods. Next one is, it is leading to burning of the gases also. It will be leading to, what it will do is, these gases, chlorofluorocarbons, they also make the earth warm. And next is, these will lead to human health hazards, like diseases are caused because of this global warming. Next, again same thing, what is the impact of global warming, means all the effects of greenhouse effect are nothing but greenhouse gases, effects of greenhouse gases are nothing but the impact of global warming on the atmosphere, on the earth. Impact of global warming. Control measures also, same control measures are used for global warming. అంటే ఏంటి, మీరు గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ చదువుకుంటే గ్లోబల్ వార్మింగ్ కూడా చదువుకున్నట్టే లెక్క. Okay students, with this we have completed our entire syllabus, and in the next class we are if you have any doubts, please post me in our WhatsApp group, so that we'll have a Zoom interaction. And in that Zoom interaction, if you have any doubts, you can ask me face to face. We'll be switching on the video, and we'll be face to face, we'll be clarifying the doubts. Okay, thank you students. I'll be sending the notes, and next class, if you have any doubts, please post me in the group. Okay, thank you students, all the best.